Tamil Nadu, and on my personal behalf, I extend a hearty welcome to the Honorable Prime Minister, who has placed this inauguration foundation stones for the various projects which would greatly benefit the people of Tamil Nadu. I would like to thank the Honorable Prime Minister for announcing national highways projects with an investment of 1 lakh crore rupees and improvement of ferry harbors of Tamil Nadu in the 2021-22 budget. These projects would be a boon to the people of my state. பாரத பிரதமரின் வழிகாட்டுதல் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையின் விளைவாக உலக நாடுகளில் ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவில் தான் கொரோனா குறைக்கப்பட்டு இங்கே பெருமுடன் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகின்றேன். இதனைத் தொடர்ந்து இந்த தொற்றினை முற்றிலும் வேறிருக்க இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகளை மக்களுக்கு போடும் திட்டம் தற்போது சிறந்த முறையில் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது. மேலும் நம் நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் தடுப்பூசிகள் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுவது மிகவும் பாராட்டுக்கு உரியது. இதனால் நமது நாட்டின் பெருமையை உலகளவில் வெகுவாக உயர்த்துவதற்கு இதற்கான முயற்சி எடுத்து வெற்றி கண்ட மாண்பு பாரத பிரதமர்களை வெகுவாக பாராட்டி நன்றி தெரிவிக்கிறேன். கொரோனா நோய் தொற்று காரணமாக அமுல்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கினால் தோய்வடைந்த நம் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வெகு விரைவில் தனது துரித நடவடிக்கையால் இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வந்த மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நடவடிக்கையில் மிகவும் பாராட்டுக்குரியது. I would like to recall with a sense of pride the appreciation of the Honorable Prime Minister for the efforts taken by Honorable Amma government in containing the COVID-19 pandemic effectively, and he had urged the other states to follow the Tamil Nadu's model. மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் சென்னை மாநகரத்தை உலகத்தரத்திற்கு மேம்படுத்த பல்வேறு சிறப்பான உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களை வகுத்து செயல்படுத்தினார்கள். பெருநகர சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதற்காகவும் மக்களின் பயண நேரத்தை குறைப்பதுடன் பயணம் எளிமையாகவும் வசதியாகவும் அமைய மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் தொலைநோக்கு பார்வையோடு மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு தேவையான நிதி ஒதுக்கீடு செய்தார்கள். அதன் விளைவாகத்தான் இன்றைய திட்டத்தில் பல்வேறு வழித்தட பகுதியில் பயணிகள் சேவைகள் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை மிகுந்த முனைப்புடன் செயல்படுத்தி வருகிறது. அதன் விளைவாக இன்று சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கட்டம் 1 கீழ் 18,380 கோடி ரூபாய் செலவில் 45.1 கிலோமீட்டர் நீளத்திலான வண்ணாரப்பேட்டை முதல் சென்னை விமான நிலையம் வரையிலான வழித்தடமும் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் முதல் பரங்கிமலை வரையிலான வழித்தடமும் அமைந்து முடிக்கப்பட்டு 10/2/2019 முதல் பயணிகள் சேவை முழுமையாக நடைபெற்று வருகிறது. சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கட்டம் 1 நீடிப்பு திட்டத்தின் கீழ் 3,770 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 9.051 கிலோமீட்டர் நீளத்தில் வண்ணாரப்பேட்டையிலிருந்து திருவொற்றியூர் விம்கோ நகர் வரையிலான திட்டத்திற்கு மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் 23/7/2016 அன்று அடிக்கல் நாட்டினார்கள். தற்போது இப்பணிகள் முடிவுற்று மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களின் திருக்கரங்களால் இன்று துவக்கி வைக்கப்பட உள்ளது. எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சிறப்பு வாய்ந்த சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை இங்கு செயல்படுத்துவதற்கு பெரிதும் உறுதுணையாக இருந்த மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி அமைச்சகத்திற்கும் நிதி அமைச்சகத்திற்கும் இத்திட்டத்திற்கு நிதி பங்களிப்பு வழங்கிய ஜப்பான் பன்னாட்டு முகமைக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தற்போது விரிவடைந்து வரும் சென்னை பெருநகரின் போக்குவரத்து தேவையினை கருத்தில் கொண்டு மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு 118.90 கிலோமீட்டர் நீளத்திலான சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் 2ஆம் கட்டத்தினை 63,246 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்த முடிவு செய்து அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது. I request the Honorable Prime Minister to facilitate sanction of Phase 2 Chennai Metro Rail project under 50/50 joint venture partnership basis between Government of India and Government of Tamil Nadu, as was done for Phase 1. I would also like to thank the Honorable Prime Minister for having made an announcement about the Chennai Metro Rail Phase 2 scheme. In the Union Budget for 2021-22, கடந்த 25/5/2018 அன்று நடைபெற்ற மெட்ரோ ரயில் துவக்க விழாவில் நான் அறிவித்தபடி
விமான நிலையத்துடன் முடிவடையும் மெட்ரோ ரயில் பாதையை வண்டலூர் அருகில் உள்ள கிளாம்பாக்கம் கிராமத்தில் அமைக்கப்பட உள்ள புறநகர் பேருந்து நிலையம் வரை நீடிப்பு செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வுகள் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் கோயம்புத்தூர் மாநகரத்தில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான ஆரம்பகட்ட ஆய்வுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நீர் மேலாண்மை முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்த மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் மழைநீர் சேகரிப்பை ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மாற்றினார்கள். அதில் வெற்றி கண்டு பொதுமக்களின் பாராட்டையும் பெற்றார்கள். தற்போது மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு அவர்களின் வழியிலே மழைநீர் சேகரிப்பை முன்னெடுத்துச் செல்லவும் நீர் நிலையின் கொள்ளளவினை அதிகப்படுத்தி பாதுகாக்க குடிமராமத்து திட்டத்தினை விவசாயிகள் பங்களிப்புடன் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. பன்னெடுங்காலத்திற்கு முன்பே கரிகால் பெருவளத்தினால் அமைக்கப்பட்ட கல்லணை இன்றளவும் நிலைத்து நின்று தமிழர்களின் பொறியியல் திறமையை உலகிற்கு பறைசாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றது. 4200 கனஅடி நீர் செல்லும் கல்லணை கால்வாயினை நவீன வசதியுடன் 2640 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புனரமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் 1714 மதகுகள், 26 கீழ் குமிழி பாலங்கள், 108 கிணறு நீர் இழுக்குழாய், 76 சுரங்கங்கள், 28 நீர் ஒழுங்கிகள், 20 பாலங்கள் மற்றும் 403 ஏரிகள் புனரமைக்கப்படும். மேலும் 108 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஸ்காடா தொழில்நுட்ப மேலாண்மை முறை செயல்படுத்தப்படும். இதன் பயனாக தஞ்சாவூர் மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் உள்ள 67,500 ஏக்கர் நிலங்கள் தொடர்ந்து பாசன வசதி பெறும். இந்த உன்னதமான திட்டத்திற்கு இன்று மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திருக்கரங்களால் அடிக்கல் நாட்ட உள்ளார். I request the Honorable Prime Minister to provide necessary financial assistance for the Grand Anakat Extension and Modernization Scheme as requested by our government. தற்போது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களால் அடிக்கல் நாட்டப்பட உள்ள நீர் மேலாண்மை திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வரும்பொழுது மேலும் அதிக பரப்பளவில் பயிர் சாகுபடி மேற்கொள்ளப்படும் என்பது உறுதி. நாட்டிற்கே முன்னுதாரணமாக பல்வேறு நீர் மேலாண்மை திட்டங்களை எனது தலைமையிலான அரசு சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருவதால் மத்திய ஜல்சக்தி அமைச்சகத்தினால் நீர் மேலாண்மையில் சிறந்த மாநிலத்திற்கான விருது தமிழ்நாடு அரசுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதை இங்கே பெருமையுடன் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகின்றேன். மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகள் மூலம் தமிழ்நாட்டில் பல திட்டங்கள் முடிக்கப்பட்டுள்ளன. இன்னும் சில திட்டங்கள் துவங்கப்பட உள்ளன. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்று முடிக்கப்பட்ட திட்டங்களை துவக்கி வைக்கவும் புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டும் உள்ளார். இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் IIT சென்னையில் 1959 முதல் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிறுவனத்தின் கோரிக்கையை ஏற்று மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 163 ஏக்கர் நிலத்தை IITக்கு 2017 இலவசமாக வழங்கியது. இங்கு 1000 கோடி ரூபாயில் உலகத்தர ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் அமைப்பதற்காக டிஸ்கவரி வளாகத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டு உள்ளதற்காகவும் தெற்கு ரயில்வே துறைமுகங்களை இணைப்பதற்காக சென்னை கடற்கரை அத்திப்பட்டு இடையே 22.1 கிலோமீட்டர் 4வது ரயில் பாதை மற்றும் விழுப்புரம் கடலூர் திருவாரூர் ரயில் திட்டத்தை மின் ரயில் பாதையை அர்ப்பணித்து 716 கோடி மதிப்பீட்டிலான திட்டங்களை துவக்கி வைக்க உள்ளதற்காகவும் சென்னை ஆவடியில் உள்ள DRDO நிறுவன CVRDயில் வடிவமைக்கப்பட்ட இராணுவ டேங்க் அர்ஜுன் MPT Mark 1 இராணுவ பயன்பாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்க உள்ளதற்காகவும் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர்களுக்கு தமிழ்நாடு மக்கள் சார்பிலும் எனது சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்வினை நல்ல முறையில் ஏற்பாடு செய்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். I once again thank the Honorable Prime Minister for accepting my invitation for inaugurating and laying the foundation stones for the various projects which will greatly benefit the people of Tamil Nadu. Nandri, Vanakkam. இப்போது சிறப்பாக நிறைவேற்றப்பட்ட திட்ட பணிகள் துவக்க விழா மற்றும் புதிய வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா. 3770 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வண்ணாரப்பேட்டை முதல் விம்கோ நகர் வரையிலான 9.05 கிலோமீட்டர் சென்னை மெட்ரோ ரயில் முதல் கட்ட திட்டத்தின் விரிவாக்கத்தை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் துவக்கி வைக்கிறார். Our Honorable Prime Minister will now inaugurate the extended phase 1 of the Chennai Metro Rail service from Washerman Pet to Vimko Nagar, a project worth rupees 3,770 crores.
வண்ணாரப்பேட்டை முதல் விம்கோ நகர் வரையிலான 9.05 கிலோமீட்டர் சென்னை மெட்ரோ ரயில் முதல் கட்ட திட்டத்தின் விரிவாக்கத்தை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் கொடியசைத்து துவக்கி வைக்கிறார். The Honorable Prime Minister will flag off the train on the extended Phase 1 of the Chennai Metro Rail service from Washerman Pet to Bimco Nagar, which covers a length of 9.05 kilometers with 7 stations. A short film on the project will now be played. Our Honorable Prime Minister has always emphasized on creation of modern infrastructure to build a new India. There has been an unprecedented growth in metro network in India in the last 6 years. Improving the ease of living for people is realized by our Honorable Chief Minister through various flagship projects such as Chennai Metro Rail and a host of schemes. Chennai Metro Rail project, in addition to its existing Phase 1 operations, is to commence its services from Washerman Pet to Vimco Nagar in North Chennai for a further 9.05 kilometers along the Blue Line corridor with 2 underground and 5 elevated stations built at a cost of rupees 3,770 crores with a financial assistance from Government of India, Government of Tamil Nadu and JICA, inching its network to 54 kilometers in the green and blue line corridors with 39 stations to facilitate seamless travel, improved mobility, less travel time and reduced carbon dioxide emission. About 2 lakh people are expected to commute every day by Chennai Metro in this stretch. After this, Chennai Metro Rail with its ambitious Phase 2 project will reach the entire city. It will transform Chennai into a world-class destination for investments, tourism and economic activities. Chennai Metro, Ungal Metro. 293.40 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சென்னை கடற்கரை முதல் அத்திப்பட்டு வரை 22 கிலோமீட்டருக்கான 4வது புதிய ரயில் பாதை மற்றும் 423 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மின்மயமாக்கப்பட்ட விழுப்புரம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர் ரயில் பாதை திட்டங்களுக்கான கல்வெட்டினை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் திறந்து வைக்கிறார். The Honorable Prime Minister will unveil the plaques of the 4th railway line from Chennai Beach to Attipattu, a project worth rupees 293.4 crores, and the newly electrified Viluppuram, Thanjavur, Thiruvarur single line sections worth rupees 423 crores. சென்னை கடற்கரை முதல் அத்திப்பட்டு வரை 22 கிலோமீட்டருக்கான 4வது புதிய ரயில் பாதை மற்றும் விழுப்புரம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர் ரயில் பாதை திட்டங்களை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் கொடியசைத்து நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார். The Honorable Prime Minister will flag off the trains and dedicate the 4th railway line from Chennai Beach to Attipattu and the newly electrified Viluppuram, Thanjavur, Thiruvarur single line sections to the nation. A short audio-visual recording on the project will now be played.
In the quest to make India self-reliant, infrastructure development is being given top priority by the Narendra Modi government. People-friendly and growth-friendly decisions have been taken. The call for Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, will ensure economic strength and prosperity for every Indian. Port connectivity is a thrust area. The aim is to connect the ports to domestic production consumption centers by integrating with road and rail infrastructure. One such project which now has been completed is the fourth line between Chennai Beach and Attipattu, connecting the major ports of Chennai and Ennore. This 22.1-kilometer line, running from Chennai Beach to Attipattu, forms part of the Golden Quadrilateral built at a cost of 293.40 crore rupees. This line will not only ease operational bottlenecks in the region, but also facilitate seamless movement of freight and passenger trains. Another ambitious project of the Indian Railways, Mission Electrification, aims to achieve 100% electrification of all the routes on the broad gauge network by December 2023. It is Prime Minister's vision to thus reduce railways' carbon footprint and protect the environment. Indian Railway, under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi, has added another feather to its cap through the electrification of the 228-kilometer Villupuram-Cuddalore-Mailaduturai-Thiruvarur-Thanjavur single-line section. This vital project, completed at a cost of 423 crore rupees, will facilitate operation of all freight and passenger trains on energy-efficient and environment-friendly electric traction. This will lead to tremendous savings in terms of diesel costs, and the use of regenerative braking will result in lower electricity bills. Electrification of the section will lead to free flow of traffic without the need for change of traction between Chennai Egmore to Kanyakumari, and will cut down transit time by 30 minutes. These two projects will provide faster, energy-efficient and environmentally sustainable transportation of passengers and goods. They are being inaugurated by the Honorable Prime Minister Narendra Modi today. 2640 கோடி ரூபாயில் கல்லணை கால்வாய் சீரமைப்பு மற்றும் நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் மூலம் 4.34 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும். இந்த திட்டத்திற்கு மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டுகிறார். The Honorable Prime Minister will lay the foundation for the renovation and modernization of the Grand Anicut Canal at a cost of rupees 2,640 crores. A short film on the project will now be played. Built across Kaveri River by the legendary Chora king Karikalan. Grand Anicut is one of the oldest dams in the world that has been in continuous use for nearly 2,000 years. River Kaveri branches out into three tributaries as Kaveri, Kollidam, Venna. At Grand Anicut, the Grand Anicut Canal was built between the year 1928 and 1934. The length of the main canal is 148 kilometers and the length of the branch canal is 636 kilometers. The canal feeds 403 tanks and 2,27,472 acres of land in Thanjavur and Pudukkottai districts. Recognizing the need for water management, the Honorable Prime Minister has taken up a number of initiatives like Jal Jeevan Mission, Atal Bhujal Yojana and Linking Rivers of India. To improve the water efficiency of Kaveri canal systems, the Honorable Chief Minister has announced a number of schemes. Under this initiative, the modernization of Grand Anicut Canal has been taken up at a cost of rupees 2,640 crores. This includes lining of the main canal, reconstruction of 25 siphons
aqueducts, 109 well siphons, 131 under tunnels, 28 regulators and 20 bridges. Another highlight is the use of SCADA, automation system technology, at the cost of rupees 108 crores for technology-driven water management. The modernization program will increase water carrying capacity of Grand Anicut Canal by 20% after completion. Thus, the legacy of the great Karigala Choram in water management is being continued under the dynamic leadership of the Honorable Prime Minister of India and the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. 1000 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தையூரில் அமையவுள்ள சென்னை ஐஐடியின் புதிய டிஸ்கவரி வளாகத்திற்கு மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டுகிறார். The Honorable Prime Minister will lay the foundation for the construction of the Discovery Campus of IIT Madras at Taiyur in Chengalpattu district at a project cost of rupees 1,000 crores. A short audio-visual recording on the project will now be played. IIT Madras has one of the most verdant campuses anywhere in the world. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi graced the 56th convocation at IIT Madras in 2019 to commemorate its Diamond Jubilee and saw some glimpses of the research contributions made by IIT Madras to the nation in technologies related to water, telecommunications and healthcare, among many others. As an institution of eminence, IIT Madras has embarked on a journey to take its research global and fulfill the Honorable Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat. In a significant step towards realizing this goal, the Tamil Nadu government, under the leadership of the late Honorable Chief Minister Puratchi Thalaivi Dr. J. Jayalalitha, very generously gave IIT Madras 163 acres of land in Taiyur village for setting up a research-focused Discovery Campus. The Discovery Campus will have 2 lakh square meters of built-up space in the first phase, costing around 1,000 crore rupees. The first major research center to be ready in 2021 at the Discovery Park is the National Technology Center for Ports, Waterways and Coasts. Being built with generous support from the Ministry of Ports, Shipping and Waterways over an area of 10,000 square meters, the center will house India's first full 360-degree bridge mission simulator. The center will also have one of the largest sedimentation and erosion management test basins capable of emulating the entire Gulf of Kutch or the mouth of the river Hooghly. The Discovery Campus of IIT Madras will place Chennai firmly as an important destination on the global scientific and technological research map. ஆவடி போர் ஊர்தி ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட MBT அர்ஜுன் மார்க் 1A என்ற புதிய வகை கவச வாகனத்தை இந்திய ராணுவத்திடம் இப்போது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் ஒப்படைக்கிறார். We request our Honorable Prime Minister to receive the model of the main battle tank Arjun Mark 1A from the Secretary DDR&D and hand it over to the Chief of the Army Staff. A short film on the project will now be played. MBT Arjun Mark 1, designed and developed by CVRDE, Chennai, DRDO, and manufactured by HVF Avadi, is presently serving the Indian Army with valor and vigor. Steered by the visionary leadership of the Honorable Prime Minister, new avenues are constantly opening up in the country. Self-reliance in development and production are the pillars of Atmanirbhar Bharat. We are committed to building a defense industrial complex that has room for everyone, public sector, private sector, as well as foreign firms. We are committed to establishing 2 defense industrial corridors, one right now here in Tamil Nadu and one in Uttar Pradesh.
One such is the advent of Arjun Mark I Alpha, a state-of-the-art main battle tank developed by DRDO with support from academia, OFB, DPSUs and many industrial partners. Arjun Mark I Alpha is a contemporary tank in the world with battle-winning efficacy. Infused with 71 new features, MBT Arjun Mark I Alpha ensures effortless mobility to outbeat the enemy in all terrains, precise target engagement during day and night, static and dynamic with remarkable first-round hit probability and invincible fortification. After extensive trial evaluation, this tank bagged fullest satisfaction and recommendation for induction by the user. To meet the requirement of the Indian Army, an indent for the production of 180 numbers of MBT Arjun Mark I Alpha will be placed. Nurtured by the emphasis of the government on self-reliance in defense manufacturing, the 8,500 crore production order on HVF Avadi opens up a large avenue in defense manufacturing for more than 200 Indian industries and scores of MSMEs with employment to 8,000 personnel. At this important juncture, our Honorable Prime Minister is dedicating MBT Arjun Mark I Alpha to the nation. MBT Arjun Mark I Alpha is a shining example of Atmanirbhar Bharat. We thank the Honorable Prime Minister for inaugurating these visionary projects. Accolades at the global level for ramping up the manufacturing and exports of the two Made in India COVID-19 vaccines, strengthening the economy to build a new Atmanirbhar Bharat, increased access to quality health and medication through the Ayushman Bharat scheme. Numerous visionary schemes of our Honorable Prime Minister have enabled India to overcome these testing times with a spirit of fortitude and resilience. We invite our Honorable Prime Minister to address the gathering. வணக்கம். வணக்கம் சென்னை. வணக்கம் தமிழ்நாடு. Governor of Tamil Nadu, Shri Banwarilal Purohit ji, Chief Minister of Tamil Nadu, Shri Palani Swami ji, Deputy Chief Minister, Shri Paneer Selvam ji, Speaker of Tamil Nadu Assembly, Shri Dhanpal ji, Industry Minister, Shri Sampath ji, dignitaries, ladies and gentlemen, my dear friends, I'm happy to be in Chennai today. I thank the people of this great city for the warm welcome they have given me today. The city is full of energy and enthusiasm. It is a city of knowledge and creativity. வணக்கம் சென்னை. வணக்கம் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாடு ஆளுநர் திரு பன்வாரிலால் புரோஹித் அவர்களே, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு பழனிசாமி அவர்களே, துணை முதலமைச்சர் திரு பன்னீர் செல்வம் அவர்களே, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தலைவர் திரு தனபால் அவர்களே, தொழில்துறை அமைச்சர் திரு சம்பத் அவர்களே, பெரியோர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, எனதருமை நண்பர்களே, எனது இன்றைய சென்னை வருகை எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியை அளிக்கின்றது. சென்னை மாநகர் உற்சாகமும் ஆற்றலும் நிரம்பி இருப்பது. இந்த மாநகர் அறிவு,
மற்றும் படைப்பு திறன் உடையது. From Chennai today, we begin key infrastructure projects. These projects are symbols of innovation and indigenous development. These projects will further the growth of Tamil Nadu. இன்று சென்னையிலிருந்து நாம் முக்கியமான கட்டமைப்பு துறை திட்டங்களை தொடங்குகின்றோம். இந்த திட்டங்கள் புதுமை, உள்நாட்டு உற்பத்தி ஆகியவற்றின் அடையாளங்கள். இவை தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மேலும் உதவிகரமாக இருக்கும். Friends, this program is special because we lay the foundation to modernize the 636 kilometers long broad uncut canal system. The impact of this is going to be very big. It will improve irrigation facilities for 2.27 lakh acres of land. District of Tanjavur and Pudukkottai will gain specially. நண்பர்களே, இந்த நிகழ்ச்சி ஏன்